Ողջույն հարգելի հետևորդներ, Յոսալ մեդիայի եթերում, ավելի ճիշտ արդեն ուղիղ եթերում, մենք Գլենդելի քաղաքապետարանի հարակից տարածքից հետևելու ենք համայնքային հավաքին եւ եթե դիտել եք արդեն առավոտյան ուղիղ եթերը, որտեղ Մոնտեբելոյի հուշահամալիրի մոտ սահկեդրման եւ ոգի կոչման արարողություն էր, այստեղ ավելի ելույթներով է լեցուն լինելու եւ բոլոր ներկայացուցիչները, մեր համայնքային ներկայացուցիչները քաղաքական գործիչներ, բոլորը պատվել են այսօր եւ կլինի եւ ելույթների եւ պատգամների եւ միևնույն ժամանակ պահանջների ելույթներ ամերիկյան հայ համայնքի անունից։ Լավ է։ Ուրախ եմ կրկին բոլորի տեսնել մեր ուղիղ եթերում, շնորհակալ եմ բոլոր հետևորդներին, բարբերաբար մեզ հետևելու համար։ Սպասենք քիչ հետո մեկնարկելու է։ Մինչ այդ հնարավորություն կունենանք երևի թե 1-2 հարցազրույց ունենալ։ Մինչև մեկնարկը։ Ես տեսնում եմ արդեն դերասան Իվան Մովսիսյանին, որը նույնպես եկել է, եթե դեմ չեք, պարոն Մովսիսյան, ձեզ մի քանի հարց պետք է ուղղեմ։ Դուք մշտապես ներկա եք լինում համայնքային միջոցառումներին եւ ակտիվ եք պահում ձեզ։ Ընդհանրապես շատ ցանկալի է, որ ձեր կողմից է մեկնաբանություն հնչի։ Այո, միշտ բոլոր միջոցառումներին ներկա եմ լինում եւ ամեն հայ պարտավոր է ներկա լինել բոլոր միջոցառումներին, մանավանդ նման միջոցառումներին եւ ամեն օր չպետք է մոռանանք մեր ցեղասպանությունը եւ ամենակարևորը ամեն օր պետք է իրար օգնենք, թեւթիկունք եւ մեր ձայնը բարձրացնենք իլուր աշխարհի։ Ամերիկայում ենք ապրում, Ամերիկայից բարձրացնենք իլուր աշխարհի, որ աշխարհը տեսնի ամեն վայրկյան համացանցերով, լրատվական էջերով, որ մենք պահանջատեր ենք, մենք հիշում ենք, մենք պայքարող տեսակ ենք, մենք չհանձնվող տեսակ ենք, մենք ուշադիր տեսակ ենք եւ մենք աշխարհում անպարտելի ենք։ Անկախ ամեն ինչից, անկախ աշխարհի թողուգոհի քաղաքական ձեռքբերումներից, իրավիճակներից, խոչընդոտներից։ Մենք հայ ենք, ամեն մեկս մեր կամքը, մեր ձայնը ամեն վայրկյան պետք է բարձրաձայնենք։ Իսկ այս միջոցառումները շատ կարևոր են, որպեսզի ամբողջ աշխարհը տեսնի, որ մենք միասնական ենք, մենք չենք մոռացել եւ մի օր այդ օրը գալու է, որ թշնամին պետք է վերադարձնի մեր հողերը եւ մեզ հետ հաշվի նստի եւ ամբողջ աշխարհը։ Շնորհակալություն։ Զրուցում էինք դերասան Իվան Մովսիսյանի հետ, որը նույնպես բնակվում է Միացյալ Նահանգներում եւ բարբերաբար նրան կարելի է տեսնել զանազան հայապահպան միջոցառումների ընթացքում։ Պարոն Հայրապետյան, ինչպես եք։ Ողջույններս, շնորհակալ եմ, լավ։ Քանի որ միջոցառումը շուտով պետք է մեկնարկի, փորձենք հարցազրույցներ հիմա քիչ անել, որովհետև ամեն պահ պետք է որ մեկնարկի, քիչ առաջ հայտարարություն հնչեց։ Միևնույն ժամանակ միջոցառման ավարտին կունենանք արդեն մի շարք հարցազրույցներ, ընդհանուր նաև քիչ առաջ տեսանք Մարատին Հայրապետյան, Մարատը վերջերս մշակույթի վարչությունն է գլխավորել Գլենդելի քաղաքային խորհրդի, այնպես որ նրա հետ էլ հարցազրույց կունենանք, կներկայացնի թե մշակութային առումով
ինչ ունենք անելու այստեղ եւ ինչ ծրագրեր կան ապագայում։ Մի շարք հեռուստաընկերությունների ներկայացուցիչներ են նաև այստեղ, ընդ որում նաև ամերիկյան հեռուստաընկերությունների, ինչպես սպասվում էր շատերի համար, որ Դոնալդ Թրամփի երկրորդ պաշտոնավարման ընթացքում նրա հայտարարությունը կամ սպիտակ տան վարչության հայտարարությունը կլինի, կամ հենց Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունը կլինի հայոց ցեղասպանություն տերմինոլոգիայով, սակայն ինչպես եւ նրա նախորդ պաշտոնավարման տարիների ընթացքում երկրորդ ժամկետի առաջին տարում նա նորից կրկնեց մեծ եղեռն արտահայտությունը, չասած հայոց ցեղասպանություն։ Այսօր առիթ ունեցել ենք արդեն այս մասին խոսելու, բայց հարկ եմ համարում եւս մեկ անգամ ասել, հայկական, ավելի ճիշտ արմենյան հայոց ցեղասպանության այդպես ոգեկոչման հանձնախումբ է կոչվում Armenian Genocide Committee, որոնք որ զբաղվում են հայոց ցեղասպանության իրողությունների ապացույցի եւ միևնույն ժամանակ ճանաչման ժխտման պահանջներով 17-18 միություն է ներգրավված, որում եւ քաղաքական եւ մշակութային միություններ, եւ նրանք այսօր նշում էին, որ դա քայլ հետ է, քանի որ թերևս 2019 թվականին Ամերիկայի կոնգրեսը երկու պալատներով, սկզբում ներկայացուցիչների պալատը, ապա նաեւ սենատը ընդունեց բանաձև, որով ճանաչվեց հայոց ցեղասպանությունը, մինչև այդ արդեն 49 նահանգ առանձին իրենց օրենքներով եւ բանաձևերով ընդունել եւ ճանաչել էին, դա եղավ փաստացի, որ Միացյալ Նահանգներն ամբողջությամբ կոնգրեսի կողմից ճանաչեց, ընդ որում 2021 թվականին նախագահ Ջո Բայդենը Սպիտակ տան այդ տարվա ուղերձում նշեց արդեն ոչ թե մեծ եղեռն արտահայտությունը, այլ հենց հայոց ցեղասպանությունը արտահայտությունը, սևով սպիտակի վրա գրված genocide բառը մենք ամեն դեպքում տեսել ենք, եւ նրանք Armenian Genocide Committee-ն ասում է, որ գուցեև քայլ հետ են կատարել եւ պետք է աշխատանք կատարվի, որպեսզի հասնենք մշտական ամեն տարի նույն բանը հնչեցնելուն եւ դատապարտելուն, որովհետեւ միևնույն ժամանակ այսօրվա ուղերձը ավելի շատ Դոնալդ Թրամփի ուղերձի մասին խոսքը, Միացյալ Նահանգները ավելի շատ խոսում էր նրա մասին, որ երախտապարտ է նրանց, ովքեր որ աջակցել են հայերին տեղահանելու, աջակցելու նվիրատուներին էր շնորհակալություն հայտնում, միևնույն ժամանակ համայնքին էր շնորհակալություն էր հայտնում իրենց ներդրած ավանդի համար այս ափին Միացյալ Նահանգների մասին էր արդեն խոսքը, որովհետև անվանի ճարտարապետներ, անվանի գործարարներ եւ արվեստի անվանի գործիչներ ունենք այստեղ, որոնք որ մեծ ներդրում ունեն իրականում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կայացման նաեւ գործում եւ իրենց ուրույն դեր ունեն նաեւ հայապահպանության գործում։ Միևնույն ժամանակ նույն ուղերձում խոսք էր գնում, որ ընդամենը այսօր ոգեկոչում ենք 1915 թվականին սկսած հայերի մեծ եղեռնը Օսմանյան կայսրության կողմից, որի արդյունքում 1.5 միլիոն հայեր են զոհվել։ Սա է դերևս ամենակարևոր մասը։ Դերևս գալիս են ժողովուրդը, հավաքվում են քաղաքապետարանի հարակից տարածքում։ Համայնքն այստեղ ամենամեծն է, գիտեք, ամենամեծ համայնքը Լոս Անջելեսում է ապրում, այսօր նաև մարդաշատեր Մոնտեբելոյում, հայոց ցեղասպանության հուշարձանի մոտ, որը 1968 թվականին է կառուցվել, գրեթե շատ մոտ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի կառուցման տարեթվին, եթե չեմ սխալվում մեկ տարվա տարբերությամբ, պետք է որ լինի 67 թվականին
հուշահամալիրը բացվեց, եթե ճիշտ եմ, եթե սխալ ինձ գիտում եմ ուղղակի, բայց կարծում եմ պետք է այդպես լինի։ Ու ամբողջ հարցն այն է, որ այս տարվա հենց փետրվար ամսին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրը Մոնտեբելոյի ճանաչեց պետական որպես կառույց եւ առավ պետական պահպանության հովանու ներքո այլևս այն ամերիկյան հուշակոթողների շարքում է ամրագրված եւ պահպանվելու է Ամերիկայի կողմից։ Թեև կարծում եմ միևնույնն է մեր համայնքը անմասն չի մնալու եւ շարունակելու է իր ջանքերը, որ կառույցը մնա անսասան։ Good evening, everyone. Good evening, everyone. Thank you for being here. We're going to get started this evening. For all those that are able, please rise for the flag ceremony and singing of the national anthems tonight. Leading our flag ceremony this evening, we have the Hamilton Western Region Scouts and the HGU Pasadena Scouts. And singing the American and Armenian national anthems tonight, we have the Honorable Artist of Armenia, Perish Karazia, and singing the Artsakh anthem tonight, we have Anet Bohosian from Artsakh himself, a student that is from Artsakh here with us this evening. He is a student of the Crescendo School of Music, and he is a student of Mr. Perish Karazia as well. Thank you so much. Also made the astounding claim that because there are Armenians still in existence, it means there couldn't possibly have been a genocide. So he was in full-on denial. Schiff is պատվել, երաժշտությունը բարձրել, սակայն չհասցրեցինք հասկանալ ինչ է խոսում, անպայման ևս մեկ անգամ առիթ ունենանք զրուցելու սենատորի հետ։
Hey, Deutsch? Kein Arach. Und. Thank you so much to our wonderful scouts and the anthems, our performers. Let's give another round of applause. To begin our program this evening, I have the privilege to welcome His Eminence Archbishop Keynote, Prelate of the Western Prelacy of the Armenian Church, for his invocation and message. Through their leadership, prayer, and vision, our faith-based leaders keep our Armenian Christian faith as the foundation of our communities. Please join me in welcoming His Eminence Archbishop Keynote. Honorable guests and beloved faithful, we are gathered to commemorate the martyrs of the first genocide of the 20th century who have been canonized as saints. International historians and scholars have long and inequivocally affirmed that the mass extermination of Armenians during World War I at the hands of the Ottoman Empire
constitutes a genocide. The breadth and depth of evidence, ranging from survivors' testimonies and eyewitnesses' accounts to extensive archival records, paint a clear and chilling portrait of a deliberate and systematic campaign to annihilate an entire people. To deny this truth is merely to reject historical fact. It is to silence the voices of 1.5 million of souls and to extend their suffering through the erasure of memory. Denial, whether born of political expediency or fear of consequence, is a grave injustice and deepens the wound and delays the possibility of reconciliation. Today, more than a century later, we stand once again at the crossroads of memory and moral responsibility. It has been 10 years since we marked the centennial of the Armenian genocide and canonized our martyrs. Now, in this 110th year, we are called once more, not only to remember, but to rise in truth and action. The recognition of the Armenian genocide has transcended borders and politics. It is acknowledged by the United States, Russia, the European Union, and numerous nations and international institutions. This growing chorus of affirmation reflects a universal understanding that acknowledging the past is not an act of blame, but a necessary step toward justice and healing. To face history with honesty is not a burden, but moral imperative. Only through truth can we honor the victims, empower the survivors, and help ensure that such atrocities are never repeated. God bless you and God bless America. Արմատյան թեմի առաջնորդ Archbishop Կեղամ Հաչարյանի խոսքներ, որը ինչպես եւ բազմիցս անգամ ենք նշել, խոսքներ նրա մասին, որ այո, ժխտողականությունը կարող է կրկնության բերել Thank you for your powerful message, Sir Hazan. դրա մասին փաստում եմ And thank you all for 1.5 being միլիոն here. I'd like to լրացված recognize ցայները our dignitaries and officials that are here with us tonight. Thank you so much, U.S. Senator Adam Schiff, for being here. այո, ինչպես արդեն հարցել եք նշել, սենատոր Ադամ Շիֆն էլ է պատվելի ներկայությամբ Our Mayor of Glendale, the Honorable Aran Najarian. Aran Najariանը Գլենդելի քաղաքապետ And we have State Senator Sasha Renee Perez. I believe she's on her way if she's not here already. ինչպես նաև Կալիֆոռնիայի սենատի State Assembly Member John ներկայացուցիչներ Harabedian. State Assembly Member Nick Schultz. նահանգի ազգային We ժողովը also have կարելի with us ասել Glendale այդպես City Assembly Council member Member Artie Kasakian. եւ քաղաքային խորհրդի անդամներ Glendale City Council Member Vartan Karapetyan. քաղաքային խորհրդի անդամ We have Dr. Karen Israelian, the Consul General of Armenia in Los Angeles. Thank you for being here, Consul General. եւ We have State Senator Despana, Anthony Amerikայում. Portantino, a great friend of the Armenian people. Եվ Thank you so much, Պորտենտինոն է այստեղ Senator. մեծագույն բարերը հայ ժողովրդի And we կողքին have միշտ Dr. կանգնած Armand Akhakhanyan, the President of the Board of Education for the Burbank Unified School District. Thank you, and if I have missed anyone, please forgive me. Please let us know, let our committee know if you're here, and we will make sure that you are recognized. Thank you so much everyone for being here. Good evening, Sir Hazan Harsh, Reverend clergy, our honorable federal, city, state officials that are with us, our community leaders and guests, and welcome to the Demand for Justice rally in honor of the 110th anniversary of the Armenian Genocide. My name is David Ojakian. I am the Western Region Director of the Armenian Assembly of America. And on behalf of the Armenian Genocide Committee of Los Angeles and the United Armenian Council, I am honored to be your host this evening.
While I have emceed, led, and helped, plan many Armenian genocide commemorative events in the San Francisco Bay Area, I am honored and proud to be here with you and being a part of the Armenian Genocide Committee that I'm proud to serve on alongside many of our community's faith-based and organization leaders. We all share great respect, camaraderie, and pride in coming together each year to plan the commemoration events, honoring our ancestors, the 1.5 million sanctified martyrs of the Armenian Genocide. 110 years. A generation is defined as 20 to 25 years. That is approximately 4 to 5 generations that have passed since the start of the Armenian Genocide in 1915. That is generations of Armenians who survive. That is generations of Armenians who thrive. That is generations of Armenians who remember. Just as we remember our ancestors who perished at the hands of the Turkish Ottoman Empire. Today we also remember and stand in solidarity with our Armenian brothers and sisters of Artsakh. Tragically, we see the cycle of genocide and ethnic cleansing continue with Azerbaijan's ethnic cleansing of our historic and beloved Artsakh less than 2 years ago. We must always remember and never forget the lives lost in the Armenian Genocide. We must be the voice of the Armenians of Artsakh, and we must continue the legacy that our ancestors could not. As State Senator Sasha Rene Perez shared this past Monday during the State Senate commemoration of the Armenian Genocide, as she introduced SR 33, the State Senate Armenian Genocide Resolution, the countless lives senselessly taken had dreams that were never realized and loved ones left behind to forever mourn their loss. Today we remember those dreams. Today we are the continuation of those dreams. We continue the legacy of our ancestors who perished with each day we live in their honor. Once again, welcome this evening, and thank you for being here. Next, I would like to welcome up Lena Hovanesyan. She is an ANCA West Region board member, and she will be giving the remarks or keynote remarks on behalf of the Armenian Genocide Committee in English tonight. Please welcome Lena. Your Eminences, esteemed leaders, honorable clergy, guests, and compatriots. When I was a young girl, I used to hear my grandmother, who had survived the Armenian Genocide, sing, "Tain dur o feda, inchu yes derdum." This song about an Armenian warrior who was called to rise up and defend our nation resonated in my heart and soul. Over time, that song has become louder, like a roar and a call to action. Today we commemorate 110 years since the Armenian Genocide of 1915, the first genocide of the 20th century, the systematic annihilation of 1.5 million souls of the Armenian Christian nation by the Ottoman Turks. A genocide that has never ended and whose tragic arc has come full circle to repeat history once again. In July 2020, Turkish dictator Erdogan ominously declared, "We will finish the mission of our forefathers," and he made good on that promise. One nation, two states, Azerbaijan and Turkey, colluded to continue a century-long genocidal mission, the longest-lasting, unacknowledged genocide of the modern era, breaking the promise of never again, yet again. 150,000 Armenians of Artsakh
were forcibly displaced by Azerbaijan from their indigenous lands over 3 years, with Turkey supplying fifth-generation drones and high-tech warfare. Azerbaijan used blockade and starvation as weapons of war. We witnessed live-streamed war crimes, beheadings, torture, mutilation, videos of POWs and civilians paraded by Azeri military, and dictator Aliyev brazenly created a state military trophy museum dehumanizing Armenians. Azerbaijan's racial and religious hate policies on full display resulted in International Court of Justice decisions, but all to no avail. After a lightning military attack by Azerbaijan, the remaining 120,000 Artsakis fled for their lives, while leaders were captured and are still being held hostage for over 550 days, tormented in Baku prisons with sham show trials. National heroes like Ruben Vardanyan are paraded as weapons of despair. So we will give up our existential fight. Artsak's call for independence and self-determination have been ignored and even sold out by world powers for Azerbaijan's gas and oil diplomacy. The indigenous land of Armenians for over 3,000 years is being rebranded as part of Azerbaijan's territorial integrity. Where is the justice? In the words of Dr. Martin Luther King Jr., the arc of the moral universe is long, but it bends towards justice. A century later, history has shown us that justice is neither destined nor given. We must bend the arc toward justice ourselves, bending the arc of destiny for high tide. The Armenian cause requires sustained collective will and power to pull it towards us, to the truth. We must own it in every ounce of our being, align it with every action, or it will slip away. We are the inheritors of a great nation. We are the guardians of our truth and our sacred history, ambassadors of the first Christian Armenian nation, apostles of our faith, Armenia and Artsakh. Our rich cultural heritage and identity is a badge of pride and honor. And so today, we honor the sacred martyrs of the Armenian genocide and Artsakh. However, we cannot simply grieve the past. We must draw from their strength and their example and manifest our destiny as we envision it. And let me also say that the truth of the Armenian genocide is not a partisan issue and cannot be unrecognized. Today's presidential announcement referring to the genocide in euphemisms, meds yeren, does not reflect the gravity of historical truth. We must demand greater accountability and honesty from our government. In 2019, the entire US Congress recognized the Armenian genocide. In 2021, the US president called it accurately a genocide. So while Armenia seeks peace, Azerbaijan is waging a multi-frontal war to cover up and legitimize the Artsakh genocide using caviar diplomacy, gas and oil-fueled propaganda and lies to whitewash, greenwash, sports wash, energy wash, and even interfaith wash their crimes. The insatiable Azeri appetite for Armenian territory and blood has not abated, nor has peace been achieved with Azerbaijan's genocide and ethnic cleansing of Artsakh.
We are fighting not only a military occupation, but also an information war. The war from 5 years ago and 7,000 miles away is now on our front doorstep. The battlefield has shifted to 3 arenas. It is in the halls of Congress, in the media news cycle, and in the international courts. Our fight now will be won or lost in how we leverage influence in the corridors of power and decision-making, whether we amplify our voice and become more visible in the media and on the internet, and whether we achieve justice through the international courts. As we speak, sovereign Armenia's territory is being occupied and threatened by Azerbaijan and Turkey, seeking further land concessions like the Zangezur corridor and promoting a false propaganda campaign of so-called Western Azerbaijan that doesn't exist. They even have the audacity to rebrand Artsak's ancient Christian Armenian monasteries as Albanian. Erasure is happening right now in real time to sever our centuries-long sacred connection to the land, to the Amaras Monastery, the 4th century birthplace of the Armenian alphabet, to Dadivan and Surp Kazanjetots, just like the 10,000 destroyed Khachkars of Julfa, Nakhichevan, just like the ruins of the great cathedral, Ani, in the city of 1,001 churches in Western Armenia, now part of Turkey. The Armenian cause, Haitad, more urgent than ever, calls upon us at this pivotal moment in our history. Khrimian Hayrik warned us about the Tukhte Sharep, the paper ladle, a symbol of our standing in the 1878 World Congress of Berlin. Prophetically, he urged us to embrace Yergate Sharep, the iron ladle. We must collectively heed his warning. If creativity, ingenuity, and resourcefulness are our strength, we must leverage whatever opportunities, resources, and collective power we have in this moment. AI and STEM can allow countries like Armenia to leapfrog technologically and economically and develop defensive advancements to level the playing field with aggressors. We must mine our resources and become a porcupine in foreign policy. We have a 10 million strong diaspora with intellectual and financial resources to power up our country. We have the intellectual power for influence in business, law, politics, medicine, and can force multiply our political influence globally. Governments will come and go, but the Armenian people will remain. Armenia must position itself wisely and align with powers that invest and empower us on the global stage. Other small countries that are surrounded by enemies have been able to do this. We don't have to reinvent the wheel, but we must be willing to bend the arc ourselves and to take control of our destiny. Let us remember that in the pursuit of accountability and justice, we are not alone. We have the champions of our cause who are here with us today, with the leadership of Senator Adam Schiff, Congressman Brad Sherman, Congresswoman Judy Chu, Congresswoman Laura Friedman, California State Assemblyman John Harabedian, California State Senator Sasha Renee Perez, Assemblymember Jessica Caloza, Assemblymember Nick Schultz, LA City Council Member Adri Nazarian, Glendale Mayor Ara Najarian, former State Senator Anthony Portantino, and also in Nevada, Congresswoman Dina Titus, where I'm from, has spearheaded the first ever Azerbaijan Sanctions Review Act to enforce global Magnitsky sanctions against Azerbaijani officials for war crimes and human rights abuses.
as well as the Armenian Genocide Education Act. We have much work to do together, and we must ask ourselves, what will you do tomorrow on April 25th? In the spirit of President John F. Kennedy, ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. It is not enough to go to a rally once a year. With all due respect, attend a ceremony. We must each commit ourselves. What will you do to bend the arc of justice? If you are a scientist, work on AI for Armenia. If you are a teacher, volunteer to teach in Armenia. If you are a lawyer, seek justice. If you are a doctor, go on a medical mission to help the refugees. If you have wealth, give. If you have nothing, give your time to combat the lies and tell our truth. We are the living truth. So let this 110th commemoration light the flame for unified action. We will not be erased from the pages of our ancient history, not from the cathedrals of Artsakh, not from the inscriptions of the Khachkars of Julfa. We are etched into the stone and earth for eternity, unerasable, unshakable, and unbreakable. Taking the page from the history of our courageous ancestors who never lost their faith and survived. This is a test of endurance, which is inscribed in our DNA. Let us embrace Yergate Shereb to pursue justice and fight for our right of return, for the release of hostages, to preserve and reclaim Artsakh's churches and our heritage, and for the peace and security of Armenia. Let us use our collective strength to bend the arc of justice to empower Armenia, Artsakh, and Artsakh. Long live the Armenian people. Thank you. Բավականին հետաքրքիր եւ հզոր ելույթ էր։ Իհարկե մի ուղղում անեմ, ոչ թե Քենեդին, այլ Վաշինգտոնն է ասել, կարևոր չէ թե ինչ ես անում դու կառավարություն, ինչ անում կառավարությունը քեզ համար կարևոր է, թե դու ինչ ես անում կառավարության համար։ Սկզբում բավական հուզիչ պատմությունը սկսած ստատիկից, որ ականատեսներից է եղել ցեղասպանություն։ Thank you so much for your powerful keynote, Lena. So I'd like to just recognize real quick a few other officials that we have here with us. First of all, Senator Sasha Renee Perez has arrived. She is here with us. Senator. Քաղաքական գործիչների մասին, որոնք այսօր Thank you so much բանտարկված for են being here. Also, we have with us Glendelum Unified School District Board of Education President Shamp եւ ոչ միայն Sahakyan, դատավարության, դա դատավարություն կոչել չի կարելի։ Ինչպես դա Vice President Ingrid Donnell, 1915 թվականին եղավ ձևական դատավարություններ, որոնց and արդյունքում member մարդկանց ուղղակի տանում Neda էին Farid. մահվան։ Եվ այո, All right, now համաձայն եմ please join me in welcoming Mr. Kev Zorian, Chairman of Մենք HB պետք է Western արդարությունը Region, պահանջենք եւ and գնանք for our արդարություն keynote in պահանջի Armenian ճանապարհով։ tonight. It's going to be the exact same message in Armenian. And it's been great getting to know Kev as a lifelong member of HB myself and chair of HB Young Professionals of Northern California. It's been great getting to work alongside Kev and all of our community organizations here in LA and across the state. Please join me in welcoming Mr. Kev Zorian. Thank you, David. Thank you, Lena. Ցերեկ կերազանցություններ, մեզարկո առաջնորդներ, բադվարժան, հոգևորականություն, հյուրեր եւ հայրենագիցներ։ Այսօր կոգեգոչենք հայոց ցեղասպանության 110-ամյակը, 20-րդ դարու առաջին ցեղասպանությունը։ 1.5 միլիոն հայ քրիստոնյաներ գազմագերբված եւ համագարկված գերբով փնաչնչվեցան Օսմանյան Թուրքիո կողմէ։ Այս մեծ եղերնը երբեք իր ավարտը
չեկդած եւ անոր որբերքական օղակը վերսկսած է 2020 թվականի հուլիսին Էրդողանի սպառնալիքներով հայտարարեց մենք պիտի ավարտենք մեր նախահայրերու առաքելությունը այն այդ հոստումի կորզատրունյան ներողություն աշխատանքին սկսավ մեկ ասկ երկու պետություն քաղաքապարապանությամբ Ադրբեջան եւ Թուրքիա համակոր ցագած-ցապար անցան 100-ամյա ցեղասպանական ծրագիրները իրականացնելու գործին։ Այս արտի ժամանակներու ամենաերկարադեպ եւ դակավին շրջանցված ցեղասպանությունն է։ Երբեք չգրկնվելու խոստումը դարձյալ խախտվեցավ։ Շանթային զինվորական հարձակման հետևանքով Ադրբեջանի կողմէ 120,000 արցախահայեր փախուստի թիմեցին իրենց կյանքը փրկելու համար։ Արցախյան կառավարները ցերպակալվեցան եւ 550 օրեր ավելի կբախվին Բադանտ Բաքուի բանդերու մեջ գեղձ հադավարություններու ենթարկված։ Ասկային հերոսներ, ինչպես Ռուբեն Վարդանյան, օգտագործվեցան որպես հուսահատության օրինակ, որպես մենք հրաժարինք մեր գոյութենական պայքարեն։ Արցախի անկախության եւ ինքնորոշման գոչերը անդեսված են կամ նույնիսկ ձախված Ադրբեջանի գազի եւ նավթի թիվանակիտության դիմաց։ Հայ ժողովրդի 3000 դարվան փնիկ հողը այսօր կվերանվանվի որպես Ադրբեջանի տարածքին ամբողջականության մաս։ Ուր է արդարությունը։ Դոկտոր Մարտին Լութեր Քինգի բարերով Պարոյական դիեզերքի ծոլքը երկար է, բայց կթեքի թեպի արդարություն։ Թարմը վերջ պատմությունը ցույց տվավ, որ արդարությունը ոչ կարգադրված է, ոչ ալ նվիրված է։ Մենք պիտի թեքենք զինք թեպի արդարություն։ Եվ այսօր մենք կհարկենք հայոց ցեղասպանության եւ Արցախի սուրբ նահատակները, սակայն մենք չենք կրնար միայն սկալ անցյալը, մենք պետք է ուժ առնենք անոնցմե եւ գերդենք մեր ուղին։ Մինչ Հայաստան կցանգե խաղաղություն, Ադրբեջան կմղգե բազմաժագատ պատերազմը։ Ցեղասպանություն ծածկելու եւ օրինակացնելու համար օգտագործելով քավիար, գազ, նավթի, թիվանակիտություն, սրբացնելու, կանացացնելու քարոզներով։ Ազերիան չհակեսող ծարավը հայկական հողի եւ արյան երբեք չթատրեցավ եւ խաղաղությունը երբեք չցերկ բերված մանավանդ եւ Արցախը ենթարկվեցավ ցեղասպանություն եւ բռնի դեղահանման մենք կբայքարենք ոչ միայն զինվորական գրավման եւ պատերազմի թեմ այլև դեղեկատվական պատերազմի թեմ 5 տարի ոչ եւ 7000 մողոն հերու սկսած պատերազմը այսօր մեր ծրան արջևն է պատերազմի թաշտը փոխված է եւ այսօր քոյությունը ունի 3 նոր ճակատներով ամերիկայի կոնգրեսի թալիջներու մեջ լրատվական շրջարարություններու մեջ միջազգային թադարաններու մեջ եւ բայկարի հաջողությունը կամ ցաղողությունը կորոշվի այն բանով թե ինչպես կօգտագործենք մեր աստեցությունը որոշումները կայացնող շրջաններու մեջ ինչպես կբարձրացնենք մեր ցայնը եւ փաստենք
մեր տեսանելիությունը դիրավության եւ համացանցի մեջ եւ թե կարելի կլա հասնել արդարության միջազգային թադարաններու միջոցով։ Հայաստանի ինքնիշխան հողերը գրաված են եւ անոր կսպարան նոր զիջումները, ինչպես Զանգեզուրի միջանցքը, մինչ Ադրբեջանի կդարածքը սուտ քարոզություն արևմտյան Ադրբեջանի մասին, անոնք նույնիսկ ունին հանդգնություն Արցախային հայկական քրիստոնեական վանքերը ալբանական վերանանելու։ Այսօր դեղի կունենա իրական ժամանակի մեջ պատմություն չնչում, փորձելով գդրել մեր թարավոր սուրբ կապը հողին հետ։ Ամարասի վանքը չորրորդ տարու մեր այբուբեն զնունտի ավարայրը։ Դադիվանք Սուրբ Գազանչեցոց, ինչպես նաև շուկագի 10,000 խաչկարերը եւ 1001 եկեղեցիներով անի ավարակները այժմ Թուրքիո մեջ։ Հայկական թադը ավելի քան երբեք գաղագագե ու գոչե ճակատագրական այս պահուն։ Խրիմեն հայրիկը մեզ զգուշացուցեց թուղթե շերեպին մասին։ Մեր խորհրդանիշը 1878-ի Բերլինի համակումարի մարգար էական գերբով անգոչեց մեր որդեգրել երկաթե շերեպը։ Մենք պիտի հավաքականապես լսենք անոր զգուշացումը։ Պիտի օգտագործենք ամբողջությամբ մեր բոլոր հնարավորությունները։ Հավաքաբար մենք 10 միլիոն ենք մտավորական եւ նյութական հնարներով, որոնք կրնան զորավիկ կանգնել մեր երկրին։ Մենք ունենք գիտնական, օրենսդրական եւ բժշկական ուժեր, որոնք կրնան բազմապատկել մեր աստեցությունը աշխարհի մեջ։ Հայաստանը պետք է խոհեմորեն թիրքավորվի եւ տաշնակցի այն ուժերուն հետ, որոնք պիտի բարգավաճեն եւ զարգացնեն զայն։ Միջազգային առաջադար մագարտակով պիտի ընդունենք զարգացնել երկաթե շերեպը եւ նորույն կործել ու ապահովել մեր ցանկացած արդարությունը։ Եվ երբ մենք կհետապնդենք արդարություն, մենք մեզ մեգուսացած չենք զգալ, քանզի կգանքնենք այն հարաճադարներու կողքին, որոնք մեր թադի համար կպայքարին։ Senator Adam Schiff, կոնգրեսականները Brad Sherman, Judy Chu, Laura Friedman-ը, Կալիֆոռնիա պետական ժողովի պատգամավոր Ջան Հայրաբեդյանը, Sasha Renez Perez-ը, Nick Schultz-ը, Աջին Նազարյանը, Anthony Portantino-ն եւ Նևադայի գողմե Դենա Թայթուսը, որ առաջացրեց պատմության մեջ առաջին Ադրբեջանի թեմ պատժամի չացներու վերակնիչ օրենքը, թադավարտելու պատերազմական հանցագործություններ եւ մարդու իրավանց խախտումներ։ Մենք շատ աշխատանք ունենք կատարելու եւ պիտի հարցնենք մենք մեզ, ինչ պիտի ենենք վաղը ապրիլ 25-ին։ Թող այս 1010 ամյակի հիշադակը փարոս դառնա միասնական աշխատանքի։ Մենք չենք չնչվիր պատմության ամենահին էջերեն, ոչ Արցախի, ոչ Սուրբ վանքերեն, ոչ Ճուղագի խաչքերներեն, ոչ անի 1001 եկեղեցիներեն։ Մենք փորագրված ենք քարին վրա։ Կարելի չէ մեզ չնչել, գոդրել եւ գամգասացնել։ Եվ հիմա այս դարձյալ մեր տարի գոչն է, որպես նահատակներու ժառանգորդներ մենք պիտի շարունակենք անոնց ուղին հավատքով եւ կամքով։ Եկեք ցեր կառնենք երկաթե շերեպը հանուն արդարության հետապնդումի պայքարի աշխատանքին։
հանուն մեր վերաթարցի իրավունքին, հանուն անօրինակ ծևով կապված հայ ռազմակերիներուն եւ Արցախի ղեկավարության ազատ արձակման, հանուն մեր մշակութային պահպանումի եւ հանուն Հայաստանի երկարադեպ ու արդար խաղաղության եւ ապահովության, եկեք կորձակցենք կերևարելու համար արդարության օղին, որբեսի անձարայե հայության։ Երկար ապրի Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախը եւ հայ ժողովուրդը։ Շնորհակալություն։ Thank you so much, Kev, and well done with our Armenian remarks this evening. And thank you once again, HB Western Region, անգլերեն տեքստի հայերեն տարբերակներ, որպեսզի նրանք ովքեր որ անգլերեն չեն հասկանում, իմանան նաև հայերենով ինչ է հնչում։ I would like to also recognize Burbank City Council member Constantine Anthony, who for his support this evening, joining us this evening. All right, next we are joined by our very own Glendale City Mayor. So I'd like to welcome up our mayor tonight. Please welcome the Honorable Mayor Ara Najarian. Գլենդելի քաղաքապետ Արա Նաջարյանին է խոսքը տրվում։ About a year ago, I was going to cede my time to the Honorable Adam Schiff. He must have a busy schedule, and it's very appreciative. It isn't an Armenian commemoration event without him. Սենատոր Ադամ Շիֆի համար այո ամեն ժամանակը բավական սուղ է հատկապես First, I'd like to thank the organizing committee for selecting Glendale, seeing fit that Glendale to be the site of this commemoration, and my colleagues, council members Garpetian, Kasakian, Asaturian, Brotman, our city manager, are very happy that you selected it, and we do believe that it is a fitting location. And I promised I'd keep my words short, and I'm going to keep my promise. Ladies and gentlemen, today, Your Eminence, local assembly members, state senators, local elected officials, we gather to honor the memory of the 1.5 million Armenians who perished in the first genocide of the 20th century. It is a tragedy that must never be forgotten. From 1915 to 1923, the Ottoman Empire systematically targeted the Armenian people, subjecting them to forced deportations, mass killings, and unimaginable suffering. I know that all of you in the audience have ancestors that went through this, and we are the survivors. And entire families were torn apart, ancient communities were erased, and a vibrant culture was nearly extinguished. Yet, in the face of such horror, the Armenian people endured. Survivors carried their stories across the world to the four corners, rebuilding their lives while ensuring that the truth would not be silenced. Their resilience is a testament to the unbreakable spirit of a nation that refused to be erased from history. We, all of us today, are a testament to our resilience. But unfortunately, our generation bears witness to another tragic chapter in the long history of Armenian suffering, the ethnic cleansing of Artsakh. For thousands of years, this ancient land was a beacon of Armenian culture, faith, and resilience. Yet in 2023, as Lena mentioned, after a brutal blockade, an attempt to starve out the Armenian people, a military assault began, and over 120,000 Armenians were forced to flee the homeland,
leaving behind our sacred churches, ancestral graves, and a legacy stretching back millennia. And we talk about Amaras. I was in Amaras just a few years ago with Bako Sahakyan. It was a happy time. We were celebrating the first annual Tut Festival. And there's two things you make with Tut. One is jam, the other is ori. And the people of Amaras were elated and thrilled to be celebrating their culture. But what the Azeris did was not simply a war. It was a deliberate erasure of people. Schools, hospitals, clinics, homes now stand empty. The once vibrant streets of Stepanakert are silent, and the world watched as a centuries-old community was uprooted, yet too few spoke out. We cannot remain silent. Artsakh Armenians were not merely displaced, they were stripped of their right to exist on their own land. This is a moral failure of the international community. It's a betrayal of justice, of human rights, and the promise that we hear so often, never again. Today we mourn, but we must also act. We demand accountability, the right of return to our homelands, and justice for the people of Artsakh. Their story must not be lost in history. Commemorating the Armenian genocide is not only about remembering the past, it's about justice, recognition, and preventing such atrocities from happening again in the future. For decades, the denial has compounded the pain of the survivors and their descendants. We feel that pain, but truth cannot be buried. Across the globe, more and more nations and institutions have affirmed this dark chapter, standing against denial and affirming the principle that human rights must always prevail over oppression. That's the arc of the moral rainbow. Today, as we light candles, lay flowers, and speak the names of the lost, we reaffirm our commitment to never again. We stand in solidarity with the Armenian people and with all those who have suffered genocide and persecution. Let us educate our future generations, our young, to speak out against hatred and work tirelessly for a world where humanity triumphs over cruelty. In memory of the victims, in honor of their survivors, and in hope for the future, we remember. Yevmenk Chibidi Molnank. Thank you. Thank you so much, Mayor Najarian, for your powerful words and for your decades of leadership on the City Council and as mayor of this great city, which is home to so many Armenians. So we are so grateful to be joined by so many of our elected officials at nearly all levels of government tonight. I now have the honor and privilege to welcome the newest U.S. Senator of California, who has been a champion of pro-Armenian issues for decades, Senator Adam Schiff. For remarks this evening, please join me in welcoming the Honorable U.S. Senator Adam Schiff. Good evening. It is an honor to join you tonight to commemorate the 110th anniversary of the Armenian genocide. It has been a great privilege to represent this community in the House of Representatives for decades. And that has given me the opportunity to get to know so many members of the community, including survivors. It's given me the opportunity to sit in the living rooms with survivors and hear their stories about how the genocide began with the roundup of intellectuals, with teachers and scientists and doctors and lawyers rounded up and murdered in cold blood, to hear survivors' stories of the forced marches into the desert, of the rape, of the murder, of the stabbings, of the shootings, of the effort to quote the
U.S. Ambassador Henry Morgenthau to the Ottoman Empire to bring about a campaign of race annihilation, the first genocide. And what we have witnessed in the decades since those awful events has been a second genocide, has been an effort to eliminate the memory of those who were lost, to eliminate from history the facts of the genocide. Elie Wiesel, the Holocaust survivor, once described denial of genocide as a second genocide, as a double killing, because it is an effort to annihilate a people again and their memory. But what I have always so respected and admired about the Armenian people is, notwithstanding all the powerful forces that have been arrayed against you throughout history, you have never lost your strength, your resilience, your belief in yourselves, your faith in yourselves, your faith. And Serpaisan, it's wonderful to see you. We thank you for your spiritual leadership. We thank the other clergy who are present. I thank my fellow elected officials who also have carried this torch. We have seen at times great progress made in the recognition of this horror of the genocide, and we have seen the most terrible of setbacks. In 2019, for the first time in decades, the House of Representatives passed a resolution that I carried, that you championed, to call the genocide what it was, to call it genocide, to call it a deliberate attempt to murder an entire people. And that legislation passed on an overwhelming and bipartisan basis. And subsequently, we saw the same thing in the US Senate, as it too finally shed decades of a shameful silence and recognized the genocide. And then the President of the United States and Joe Biden recognized the genocide. And we took an important step forward in justice and recognition. But whatever celebration we might have had over our country finally doing the right thing, that celebration was horribly short-lived. Because it wasn't long after that recognition that Azerbaijan once again continued its campaign of violence along the line of contact. And much as we had progressed in terms of the US government and its position in the region, nevertheless, we were terribly and once again destructively subject to an administration that merely called upon both sides to cease violence along that line of contact. The problem was, of course, and this has been a problem that has plagued administrations of both parties, is that both sides were not engaged in violence along that line of contact. There was only one aggressor, and it was Azerbaijan. And when you make it clear that you will not hold them accountable, that you will engage in the most repugnant form of moral equivalence, it is nothing but an incentive to the aggressor. And while you were calling out, and I was calling out, not a dime more for Azerbaijan in this murderous campaign, this country continued to fund Azerbaijan. And much as we called for them to end the violence, what they listened to was the money, which kept flowing. And so Azerbaijan made war on Armenia, it made war on Artsakh, it embargoed, it blockaded Artsakh, it starved the people of Artsakh, it forced the ethnic cleansing of 120,000 people from their homes. And now they are trying to obliterate the memory of those people in those lands which they had occupied for millennia. And how does this happen again? It happened the same way it happened in 1915. It begins the way it always begins, with a campaign of dehumanization, to try to make their own people and others believe that Armenians are somehow less than human, and therefore can be murdered with impunity, can be cleansed from their own lands.
And tragically, what we saw with this campaign of ethnic cleansing in Artsakh is just what we saw in 1915 to 1923. We saw a world turn away. We must not turn away. There are Armenians who are still prisoners of war hundreds of days later. There are acts of violence along that line of contact continuing today. There is occupation of Armenian lands continuing today. There is risk of further aggressive war by Azerbaijan continuing today. This is not the time to continue a shameful silence. This is a time for all of us to speak out about the Armenian genocide of 1915 to 1923, but of the campaign of violence against Armenia once again in 2025. Այո, իրականում շատ կարևոր հարց է, ինչու պատահեց նույն Արցախի հետ։ Let me conclude where I began. And that is by an acknowledgement of admiration for this community, for your courage, for your steadfastness, for your determination never to give up, never to give in to violence or denial, your insatiable thirst for justice. And I want you to know, just as when I was a state senator and I was in the House of Representatives as your U.S. Senator, I will always stand with the Armenian community. Thank you. Շնորհակալություն։ Ադամ Շիֆը իրավամբ միշտ է եղել հայ համայնքի կողքին եւ 2019-ին, երբ որ կոնգրեսում ներկայացվեց Բանաձևի ընդունման տարբերակը, Ադամ Շիֆը Բանաձևի աջակիցներից մեկն էր։ Thank you so much, Mr. Senator. And thank you for your solidarity. Thank you for being here with us this evening. We truly appreciate your support of this event each and every year, despite your very busy schedule. And now, of course, your responsibility representing our entire state. Thank you so much for being here. All right, now it's time for a musical interlude. Please join me in welcoming the Hamazkayin Nairian Choir and Berj Karazyan for Serbadian Hayastan and prayer. They will be accompanied by Kiribsime Rishtuni on keyboards. Thank you. Ի տարբերություն Ջո Բայդենի հասկանալ է, որ տարբեր թևերի ներկայացուցիչներ են։ Գնում է պարոն Շիֆը, շարունակեմ հիմա։ Ուրեմն հաստացի Ամենքը շատ է սիրում պարոն Շիֆին եւ դժվար է նրան հանգիստ առանց խնդիրների ուղեկցել դեպի մեքենա։ tell the story
So we need to pause and bring them into our hearts, our homes, and just the necessity in this moment of the world's attention, of our own country's attention, to the continuing danger facing our people. After the cleansing of our Schiff, we continue to see Azerbaijan bringing about acts of violence against Armenia, invading Armenian lands, continue to hold Armenian prisoners of war, and we need to use every bit of pressure, diplomacy, sanctions, whatever necessary to stop Azerbaijan's violent campaign. Adam Schiff is a hypocrite! He's funding genocide in Palestine right now! There's no reason why the Armenian community should stand with Adam Schiff! He does not belong here! Well, it was, I think, a terrible setback that after working so hard to achieve U.S. government recognition of the genocide, to have President Trump retreat and go back to the use of shameful euphemisms, not being willing to speak plainly about genocide, what it was genocide. So that was a real setback, but we have to continue the fight. I think we need to cut off aid to Azerbaijan. There's no reason we should be providing any support to a country that has made war against its neighbor and a democratic ally, that continues to hold prisoners of war. We should not be providing them any financial support. We should be using sanctions to go after those that engage in war crimes, of which there is all too much evidence of Azerbaijani war crimes against people of our side. We saw these threats that the United States of America recognized the genocide. Turkey would do this and Turkey would do that. Of course, none of that happened. There is no justification for compromising with a dictator when it comes to human rights. And we need to keep the pressure up on our own administration. We need to keep the pressure up on Turkey as well. I think we need to continue to make the case in the international community that there needs to be recognition and restitution. That I think first and foremost, people that were forcibly evicted from their homes in Artsakh safely returned to Artsakh. That the efforts to annihilate Armenian culture and history in the region come to an end, that Armenian cultural locations and facilities and buildings and churches are preserved. We have to continue to press the community around the world to take action. Thank you. Գուցե ձայնը մի փոքր լավ չէր լսվում, շատ անհարմար տեղ կանգնեցին, որտեղ մարդկոցներն էին աշխատում, բայց ուղերձը նույնն էր, խոսքը գնում էր, որ ինչու կրկնվեց եւ ինչու այդ ամենը շարունակվեց արդեն ոչ թե Օսմանյան կայսրության, այլ ավելի շատ հենց նրա եղբոր ձեռքով եւ ինչպես այստեղ ելույթներում նշեցին, խոսքը նրա մասին է, որ մեկ ազգ, երկու պետություն, ինչպես որ նրանք են բազմիցս խոսել դրա մասին եւ իրականում Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը որևէ մեկը կարծում չի մոռացել այդ նախադասությունը, որ խոսում էր, որ պետք է իրենց նախապապերի չավարտած գործը ավարտին հասցնեն, միթե դա
հայոց ցեղասպանությունը շարունակելու նախերգանք չէ։ Միթե դա ցեղասպանագետի խոսքեր չեն, ինչպես ես կա համեմատեմ նույնիսկ Adolf Hitler-ի խոսքերի հետ։ Եվ դաժանորեն սկսեց հույների ցեղասպանությունը, ասելով, որ ով է այսօր հիշում հայերի ցեղասպանության մասին, եւ հենց դա է մնում հաստ, որ եթե չկա ժխտողականություն, ուրեմն կա կրկնություն։ Եվ նորից վերադառնում եմ պարոն Շիֆի խոսքերին, որ եթե կրկնվել է, ապա ուրեմն խնդիր կա, ապա ժխտողականության խնդիր կա, ապա ճանաչելիության խնդիր կա, եւ այո, մենք ենք պայքարը, մենք ենք ժառանգորդ ծերունդները, մենք աշխարհում մեկ սփռված հայերս եւ ամեն օր պետք է պատրաստ լինենք պայքարելու եւ հասնելու արդարության եւ դա պետք չէ որ լինի ամեն տարի ապրիլի 24-ին կամ դրան մոտ օրեր, դա պետք է լինի ամեն օր ճիշտ եւ մարտավարական կատարված աշխատանք։ Մոտենանք նորից միջոցառման շարունակությունը դիտենք, իդեպ այսօր պետք է նաև ժամը 17:00 ֆիլմը լինի եւ եթե դեռևս չի սկսել, վստահ չեմ, Armenian Genocide Committee Facebook-յան էջում է լինելու ֆիլմը եւ եթե դեռևս չի սկսել, ապա շուտով այն կմեկնարկի։ Ես էլ անմասը չեմ մնացել այդ ֆիլմի կազմակերպչական եւ կարևոր աշխատանքից, այնպես որ բոլորիդ խորհուրդ եմ տալիս դիտել։ Երևի թե ավելի մանրամասն այնտեղ կասեմ ինչի մասին է խոսքը։ That was beautiful. Please give another round of applause for the Hamaynkային Nigerian choir under the direction of Lucine Melissetyan. Next, I have the privilege to welcome up our state senator, Sasha Renee Perez. So, everyone, please join me in welcoming our state senator, Sasha Renee Perez, who just flew in from Sacramento. They are in session, as well as Arabellian and others. So, Senator Perez has been a powerful advocate for all Armenians and someone who continues to tirelessly support those impacted by the LA fires. Please welcome Senator Sasha Renee Perez. Good evening, everyone. I'm Senator Sasha Renee Perez, and I'm very proud to be here representing the 25th Senate District, which includes all of the city of Glendale. I'm very proud to be with you here today. It is an honor to join you in commemorating the 110th anniversary of the Armenian Genocide. Every year, we gather to remember and honor the 1.5 million innocent Armenians whose lives were senselessly taken during one of the most atrocious violations of human rights in history. It is more important than ever that we stand against injustice and work together to ensure the lessons of history are never forgotten. It is unconscionable that 110 years later, the Turkish government denies the occurrence of the genocide. Adding further insult to injury, the two successor states of the genocide perpetrators, Turkey and Azerbaijan, continue to threaten Armenians residing in their ancestral lands. The relentless campaign of ethnic cleansing against the indigenous Armenian people of Artsakh is a stark reminder of what happens when hate and prejudice go unchecked, and when genocide perpetrators are not held accountable for their crimes against humanity. I join you all in calling upon the State Department to take decisive action by ending all U.S. military aid to Azerbaijan and securing the immediate release of Armenian prisoners of war, detainees, and hostages.
It is also imperative to provide humanitarian assistance for the Artsakh Armenians who have been forcibly displaced from their ancestral homeland. On Monday, I was proud to stand alongside the Armenian community leaders from across the state of California and introduce SR 33, designating April 24th, 2025 as a day to commemorate the Armenian genocide. And I want to be clear that as leaders here in California that I recognize, and as somebody that represents the largest population of Armenians here in the state of California, that we have a responsibility to call it out and say the truth and speak the truth, that it was a genocide, that regardless of what the federal administration decides to do and whatever they put in statements, that it was an Armenian genocide, and that we will never bow down to the Turkish government as they try to pressure us from doing that. Every single year, we will continue to introduce this both in the California State Senate and the California State Assembly. Enhancing education is essential to ending the cycle of genocide and combating its denial. As chair of the Senate Education Committee, I will work with my colleagues in Sacramento to strengthen genocide education in our schools. California is home to many descendants of Armenian genocide survivors who have made meaningful contribution to our state's cultural and social fabric, including here in Senate District 25. As the state senator for the 25th district, I will always stand with the Armenian community in your pursuit for justice and lasting peace. Thank you all. Thank you so much, Senator, for your powerful words of solidarity and remembrance. Next, we have State Assembly Member John Harabedian, Chair of the California Legislative Armenian Caucus, with us this evening. I was proud to join the Assembly Member in Sacramento to testify on April 7 of this month, earlier this month, to testify to the State Rules Committee to reaffirm the Armenian genocide in the face of ongoing Turkish denial. Assemblymember Harabedian's leadership on the Armenian caucus does not go unnoticed, and we are grateful for his efforts and those of his colleagues in the state legislature on behalf of pro-Armenian issues. The Assemblymember Harabedian also continues to work tirelessly to support all those impacted by the LA wildfires. Please join me in welcoming Assemblymember John Harabedian. Thank you, David, and thank you to all the organizers of this event. But just to echo what David said, we were forced this year on the Assembly side when we introduced HR 25 to commemorate the 110th anniversary of the genocide and to honor the martyrs. We were forced to actually testify in committee as to why we were doing that, because the Turkish government to this day incredibly denies that it happened, and has sent letters to every state senator and assembly member denying that it happened. And David, thankfully, was right by my side to testify in committee, to fight back against those testifying at the same table with us, saying that it didn't happen. So thank you for your leadership every day, but particularly on that day, David. I will say, after it is cold, our kids are hungry, many of us who fast and do not drink any water or eat any food on April 24th are ready with the sun going down to eat. And I want us to go home empowered by this event. And I am truly empowered. I am truly honored to see how many people are here to hear the words of everyone who has spoken, including my colleague, State Senator Sasha Perez, who has been such a great leader for our community. But our keynote speaker, Lena, really drove this home. This was a test. It's a test that started 110 years ago. It started a lot longer than 110 years ago. We know that the Ottoman killings, systematic killings of Armenians, started in the late 1800s. My family escaped Armenia because of the Ottoman Empire's systematic killing of Armenians, and I am here today because of that. I am the only Armenian in the state legislature.
I am the only Armenian. Այո, փաստացի հենց դա է պատճառը, որ բազմաթիվ հայեր այլ երկրում են But I will ապրում, tell you, սփյուռք that գոյություն ունի աշխարհում։ test and only having one Armenian in the state legislature, Խոսքը we are Օսմանյան winning. ցեղասպանության We will մասին։ continue to win every day, and we will continue to make sure that victory is very clear. Victory, let's be honest, victory is not having a rally and hearing great speeches. Victory is very clear. Victory is having Turkey and Azerbaijan admit what they've done, teach their children in their schools, in their own language, about what they've done, atone for their sins, and become aware in their own culture of everything that we talk about today. Until that happens, we have not won. Victory is repatriating Artsakh, making sure that every single Armenian is returned to their ancestral homeland with everything that they lost and with reparations to actually allow them to survive. Victory is ensuring that not a single dollar from the United States, from California, or any of our allies continues to go to Azerbaijan or Turkey. Victory is continuing to not only protect the Armenian border, but ensuring that ancestral homelands that were historically Armenia are returned to Armenia. And victory is ensuring that every single Armenian here today lives April 24th every day of the year. Live April 24th, every single word that you hear today, every single effort that you hear that's happening at the local level, the state level, and the federal level. We have a tendency to, for the other 364 days of the year, to forget, to rest on our laurels, to bask in the comfort of what we have here while our brethren are in prisons in Baku, while our brethren in Armenia continue to be persecuted. Never rest every day. Never rest every day. Every day we need to remember and feel what we feel today. And as the representative for you, every day that I go to Sacramento, it is not lost on me that I am representing you every day. I will fight for you every day, and I will live April 24th every day until we win, until we get victory. Thank you very much. Առանց բացառության, այո, եւ այդ դեպքում հաղթանակի կարող ենք հասնել ամեն օր հետևողական աշխատանքով եւ ոչ միայն այս ցեղասպանության ճանաչման։ Thank you so much, Assembly Member. All right, we have our final musical interlude tonight. Please welcome back the Hamazkayin Nayirian Choir performing Hayastan by Konstantin Bedrosyan and Dilyaman by Harutyunyan. Պայքարում պետք է լինի ամեն օր Արցախը վերադարձնելու համար, պայքարում պետք է լինի ամեն օր Հայաստանը պատմականորեն վերականգնելու համար։ Ես դու բացել հավերժ գարունքի վարդ ես դարձել Հայաստան դու մեր ներգի ու մեր նոր երազի կանգնես հաստատ ունես դու հինգև հարտարնի ամրոց արաքս մասիս ու կապույց սեղան կերտել ես դու անիտ դվին զվարթնոց հայոց հանգրվան չքնաղ Երևան շողում ես դու անմարասնի
անարի շունչ ես տալիս լեռների դու մեր նոր երկի ու նոր երազի հող երկի ունես դու ինգ է հարտարնի ամրոց արաքս մասիս ու կապույ սևան կերտել ես դու դվիտնանի զվարդնոց հայոց հանգրվան չքնավ երևան շովում ես դու անմարասին ման արնում կյանքի նոր մարնես կարնան ապրի ու միշտ սախիր երկիր նայրյան խաղաղ երկնի մեր Let's
Հարգելի հետևորդներ, երևի այսօր այսքանով ավարտենք, վաղը կլինենք եթերում ավանդական ձևաչափով Ամերիկայի գլխավոր լուրերի շրջանակում, մեծ սիրով կներկայացնեմ, թե ինչ է կատարվում Միացյալ Նահանգներում եւ մեկ շատ կարևոր հայտարարություն ունեմ անելու, սկսած արդեն մայիսի 1-ից, մեզ կարող եք հետևել արդեն ուղիղ եթերում, օրական 2 անգամ, եւ առավոտ, եւ երեկո, հստակ ժամերի մասին արդեն անոնսով կտեղեկացնենք, այնպես որ լինելու է ավելի ընդարձակ լուրեր, ավելի հետաքրքիր լուրեր, մեծ սիրով աշխատելու ենք ձեզ համար, Միացյալ Նահանգներից, ես Հարություն Մինասյանն եմ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար եւ հավատարիմ իմ սկզբունքներին, ասում եմ առողջ եղեք։